turatangiye ni Imana yakiza mwene so muri Kristo Yesu ndabasuhuje torero ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba ibintu biteye ubwoba kurusha ibyo waba warigeze wumvishe. Ndabivuga uhereye kuki? Ndabivuga kubera ko umuntu wese amara kumva intuza yahita atekereza ko uyu muntu ari Anti-Kristo cyangwa se integuza ye. Uzi bya Yesu na Yohani mubatiza we yamaze kumva neza ibyo mvuga. Kanze dutangire. Many people think that print was just a wonderful thing that led to the scientific revolution. Atangira avuga ngo abantu benshi batekereza yuko icapiro ryari ikintu cyayoboye kuhindura amatwara rya siyanse. But most books that were printed at that time were conspiracy theories about witches and Jews and whatever. Aravuga ariko icyo gihe ubundi bitabo byacapwaga cyangwa se byandikwaga cyangwa se byasohorwaga icyo gihe byari bitabo biri conspiracy theories ku bapfumu abayuda cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose. Conspiracy theories ni iki? Ni theory zigerageza gusobanura ububi cyangwa se ibibi by'ibintu byatewe n'ibikorwa by'itsinda rito ariko rifite imbaraga ritapfa kwisukirwa. Nuko avuga ubundi uyu ninde yitwa Noah Harari, umugabo w'umwisiraheli, umufilosofe akaba n'umuprofesa mu by'amateka history. Yewe navuga ngo akaba ari na Anti-Kristo cyangwa se integuza ye. It took time to build new institutions of trust, like newspapers, like academic publishers. Aravuga ngo bifatagahe ngo kugira ngo hubake ikigo cyo kwizerwa. Urugero n'ikinyamakuru cyandika newspaper cyangwa se abanditsi bibitabo byo mu mashuri. So this is the old thing. It's the old cycle. Rero ngo ibi ni ibintu bya kera, ibintu bya kera biri kwisubiramo. But the new thing is that there is a kind of alien presence on earth. Ngarike gishya nuko hariho ikintu gisa nkaho nk'ikivejuru kwisi cyaje. Iki alien. A new alien intelligence. Ngo alien nshya ifite ubwenge. Has invaded our life not from a distant planet but from the laboratories. Ngo yateye ubuzima bwacu idutera itavuye ahandi kure ubundi mu bumbu utandukanye ngahubwo kuri uyu wacu muri za laboratoire. Artificial intelligence gifite ubwenge bwa gakorano, ubwenge gakorano AI mu ncamake artificial intelligence. And this is something new. It's a game changer. Iki ni ikintu gishya, ikintu kigiye guhindura umukino. Uwuhe mukino ubundi? Because unlike all previous information technology, ngo kubera ko aho gitandukanye n'andi makuru yose yashingiye ku ikoranabuhanga, information technology can make decisions on its own. Ngo cyo cyabasha kwifatira umwanzuro ku giti cyacyo. It can analyze us. Cyabasha kudusesengura, cyabasha no kuduhakinga. Yewe we kuduhakinga, kutwinjira mu ntekerezo. The print and press couldn't do it. Icapiro n'ibinyamakuru ntibyabasha kubikora. The radio couldn't do it. Radio ntiyabibasha. But the new technology can do it. Ariko technology nshya yabasha kubikora. Ngo none bwa mbere mu mateka bigiye kuba bishoboka kuba umuntu yahakinga ikiremwa muntu. And therefore also to manipulate human beings. Ndetse no kuba wabasha gukoresha ibyo kidashaka ikiremwa muntu, kugikoresha manipulate no kuntu wakoresha umuntu ibyo adashaka. Nk'uwo mwari udasambana wirinze ubusambanyi ukamufata ukamuha inzoga yaba yasinze ukajya umubwira ibyo ushatse byose akajya yikiriza ngo ese dusambane yego atazi byari gukora gucyo wa manipulatinze. Sasa nawe nibyo ari kuvuga guhakinga ikiremwa muntu barangiza bakakinjiramo bakagikoresha ibyo kidashaka. On an unprecedented scale. Nino ngo ku kigero kitigeze kiba uhereye kera. And we don't know how to deal with it. Nabwo tuzi ukuntu warebana nabyo cyase wabikemura. We really have no traditions. Ngo kuko nta buryo gakondo buhari about how to deal with it because it never existed before in history. Ngo kukuntu warebana nabyo ngo kubera iki ntibwigeze bubaho uhereye kera mu mateka. All of us are flooded by enormous amounts of information. Avuga twese ngo twuzuwemo n'amakuru menshi cyane. And destruction. I mean, this is the most distracted age in history. Ngo ndetse no kurimbuka ngo kuko iki none nicyo gihe kirimbuka mu mateka kigeze kubaho, igihe kirimbuka destructive age mu mateka in history. To really understand the world all your life, you need some peace and quiet. You need some sanctuary. Ngo kandi ko kugira ngo usobanure isi cyangwa ubuzima bwawe bwose ngo wikeneye amahoro n'umutuzo, wikenereye ubwihisho from this enormous flood.
ubwinshi bwo kugira iki guhunga ibyo bintu byinshi biri mu ntuza. I think the most important thing to know about living in the 21st century avuga aratekereza ko ikintu cy'ingenzi gikomeye umuntu akwiye kumenya muri iki kinyejana cya 21 is that humans are now hackable animals. ngo nukurikiremwa muntu nacyo cyabaye ikintu wabasha guhakinga. To hack a human being means to understand that human better than he or she understand themselves. ngo guhakinga ikiremwa muntu bivuze iki? ngo bivuze kugisobanukirwa kurusha cyo uko kisobanukiwe kukimenya yewe we. It was never possible in history before on a massive scale. ngo ibintu bitigeze bibaho uhereye kera mu mateka ntabwo byashobokaga. Homo sapiens is now acquiring technologies that can either destroy us or upgrade us. avuga ngo ikiremwa muntu ariko kivuga mu izina iri scientifique Homo sapiens nukuntu bavuga imva n'imvano y'ikiremwa muntu nicyo bita inguge. abivuga gutyo si byibyo ariko umuntu yaremwe n'Imana. aravuga ngo nono cyabashije kwakira technology gishobora kuba yakirimbura cyangwa se kagishyira ku rundi rwego upgrade ku upgrading ikintu ni ukuvuga ngo kumukina amagame ugakina wava kuri level imwe wajya kuri level ya kabiri ugasanga bakongera ubushobozi niba wasimbukaga gake none urasimbuka ukaba warenga na etage. n'urugero ibyo nibyo kuba upgraded. sasa ngo nikiremwa muri iyo technology cyabasha kuyupgradinga but will not leave us as we are. ngariko iyo technology nanone izakora ibyo ngo ntabwo yadusiga nkuko twari turi. Authority will bivuze iki hagomba kuba impinduka gradually shift ishobora kukwica cyangwa ikagushyira ku rundi rugero rwo hejuru. From us to these corporate or government algorithms. avuga ngo ubutwari buzatwimurwa budukurweho bushyirwe kuri leta cyangwa se ku bindi bintu runaka. It will increasingly decide almost everything about our life. ngaho bizongera urugero rw'uko bajya batukwanzurira cyangwa se badufatira umwanzuro kuri buri kimwe cyose cyo mu buzima bwacu. kudufatira umwanzuro. You apply to the bank to get a loan, it's an algorithm that decides. ngo wakwandika usaba inguzanyo muri banki bakaba ari bo babyanzura. You apply to get a job, it's an algorithm. wakwandika usaba akazi nuko algorithm ariho arakoresha algorithm ni ibintu by'imibare ujyamo bikagenda byigira intambwe ku ntambwe kugeza ubwo bitanze igisubizo. icyo ngicyo akaba ari cyo bagenderaho. Even questions like what to study or whom to marry will increasingly be decided by these algorithms. kugeza naho ikibazo wakwibaza ngo mbese uziga ibiki cyangwa se uzashingiranwa nande. ibyo nibyo nabyo bikanzurwa nabo. To stay in the game, you need to get to know yourself better. ngo kugira ngo ugume mu mukino birisaba iki? ngo birasaba ngo urusheho kwimenya. You now have the biology. ubu ngubu mufite biology. si muyizi biology. Understand not only what I say and who I meet. ngiyo gufasha gusobanukirwa atari gusobanukirwa gusa ibyo mvuze cyangwa uwo nahuye nawe. But actually how I feel and what I think. ahubwo noneho uburyo niyumvamo ndetse n'ibyo ntekereza. So think 10-20 years in the future in North Korea or someplace like that. gusa nk'utekereza imyaka 10 cyangwa 20 ahazaza nk'ahantu muri Korea y'Amajyaruguru cyangwa se ahantu hasa nkaho. Every citizen has a biometric bracelet on the hand. ngaho buri muturage wese azafite igikomo bambara ku maboko kiri biometric ni ukuvuga ngo ni igikomo kibasha gukura amakuru yawe akuriho ubushyuhe ibyo wibwira mu ntekerezo gutyo byose. And they follow not just where you go but how you feel. icyo ngicyo kikabafashisha kuba bakurikirana atarahujya ahubwo n'uburyo wiyumva. urukumva unaniwe urukumva ubabaye ibyo bakaba babimenya. If there is a big speech by the big leader on the radio everybody must listen. ngo haba hari nk'imbwirwaruhame ikomeye igiye kuvugwa n'umuyobozi ukomeye umuntu wese agomba gutegera amatwi. You can smile and you can clap your hands but they know that you're actually angry. ngo ushobora kujijisha ugakoma mu mashyi ukamwenyura ariko bahita babimenya niba ubabaye warubiye warakaririye ibyo bivugwa. kubera iki cyagikoma ngo ubu ni ubwoko bw'ububasha cyangwa se imbaraga umuntu atigeze agira mu mateka. ngo ibi ngibi birenze n'ibya George Orwell mu 1984. It's not 1,000 years in the future. ngo iki si bihimbano bya siyanse nka kumwe reba filime ukabona abantu bariho baraguruka abantu bariho barasimbuka gutyo.
ngo birayi bari ibintu bya siyanse bahimbye gucyo biraho ngo ntubitekereze gucyo ngo kandi ntutekereze ko ari ibintu bizaba kure mu myaka iri imbere. Some regimes are already starting to build these total surveillance systems even now. Ngo bimwe ahubwo byatangiye kubaka ubwo ntago avuze total surveillance. And this is not science fiction. It's not 1,000 years in the future. Some regimes are already starting to build these total surveillance systems even now. Ngo ahubwo zatangiye kubaka ubugenzuzi na n'ubu avuga total surveillance system. No kuba total surveillance system ntabwo ari ikiri ya system igenzura umuntu iby'inyuma ahubwo n'iby'imbere. Ngo guverinoma zimwe za regime zimwe zatangiye kugira gute kubaka bene iyo systeme. Don't have any answer in the Bible what to do when humans are no longer useful to the economy. Aravuga ngo nta gisubizo dufite muri Bibiliya cyatugaragariza icyo twakora igihe kiremwa muntu kitari icy'ingenzi ku by'ubukungu economy. You need completely new ideologies, completely new religions, and they are likely to emerge from Silicon Valley. Aravuga ngo icyo gihe ahubwo ngo icyo ukeneye ngo dore igisubizo ni iki ngo ukeneye amadini mashya ingengabitekerezo nshyashya ngo kandi iyo ngiyo ikaba izava muri Silicon Valley from Bangalore cyangwa se muri Bangalore and not from the Middle East. Iyo ntabwo ngo izava muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. And they are likely to give people visions based on technology. Ngiyo ngiyo ikaba izaha abantu intumbero cyangwa se ibyerekezo bishingiye ku koranabuhanga. Everything that the old religions promised, happiness and justice and even eternal life. Ngo buri kimwe cyose amadini yahozeho cyangwa se amaturo yahozeho yabasezeranije nk'ibyishimo ubutabera yewe n'ubugingo bw'iteka eternal life. But here on earth with the help of technology. Ngo hano ku isi wifashishije ikoranabuhanga and not after death with the help of some supernatural being. Ngo tabitagombeye nyuma y'urupfu aho umuntu abibona ibyo ngo yifashishije ubufasha bwa supernatural being cyangwa se ikiremwa cy'ikirenga cy'imbaraga z'ikirenga. Iyo bavuze supernatural beings hano reba hano iruhande hano bavuga ngo some supernatural beings ngo bivuze iki bivuze Imana nuko bavugira iki bavuga Imana ntabwo abashaka kuyivuga mu buryo bwayo ahita avuga ngo uyu he is devilishly creepy uyu ni sekibi neza cyane mubi. What are humans for? Sasa no mubajije ikibazo ese ibiremwa muntu biberewe hiki ibiremwa muntu biberewe hiki n'ibyiki mu maro wabyo n'uwuhe? As far as we know, for nothing. I mean, there is no great cosmic drama, some great cosmic plan that we have a role to play in it. Arasubiza umva uko tubizi nuko ntacyo kibereye wowe ngo ntacyo kibereye ikemwe muntu kandi twashyiriweho waraduhimbaza Imana tugenda mu mugambi wayo dukora imirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Nicyo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muri mushakashaka iby'umwami ashima. None wowe ngo ntacyo tubayo aravuga ngo ntasi cosmic place cyangwa se ahantu runaka ngo hariho hafite inshingano cyangwa se umumaro runaka wo buri muntu azakoramo. And we just need to discover what our role is and then play it to the best of our ability. Ngo nuko ngo uwo murimo ngo turwanirize kuvumbura n'ubuhe ngo ubundi ngo dutangiye tuwukore bijyanye n'ubushobozi bwacu iyo bwabaga. Hano hirya banditseho ngo did you hear that? Ese icyo wacyumvishe ngo for nothing ngo ntacyo tubereyeho. Aravuga ngo by cosmic drama ngahanga icyo ashatse kuvuga ari haravuga kubyo kuzamurwa kw'itorero ndetse n'ijuru. Avuga yuko ko icyo kintu ntikibaho ngo ntabwo kizigera kibaho aho tuzazamurwa tukajyanwa mu ijuru n'ibyo bintu nibibaho. This has been the story of all religions and ideologies and so forth, but aravuga ngo ibyo bintu ubundi nk'ibyo ngo iyi ni inkuru y'amadini ibyo y'amadini amatora y'ibintu nk'ibyo. As a scientist, the best I can say this is not true. There is no universal drama with a role in it for Homo sapiens. Ngo ariko nk'umuscientifique ibyo ntabwo ari byo ngo kuko rwose nta hantu hariho ikiremwa muntu Homo sapiens akomeza akoresha bwa buryo bavuga umuntu mu buryo bwa science ngo nta hantu benaho hafite ideologies and so forth, but as a scientist the best I can say this is not true.
there is no universal drama with a role in it for Homo sapiens. If you nta hantu rwose ariho hatwese ho buri muntu azafite icyo akoramo. repeat a lie often enough, people will think it's the truth, and the bigger the lie, the better. aravuga ngo ibi bintu bifatwa gutya kubera iki, ngo kubera ko iyo ukomeje gusubiramo ikinyoma cyane ukagisubiramo ngo nuko bigeraho abantu bakagifata nk'aho ari ukuri, ngo uko ikinyoma kirushaho kuba kinini ngo niko kirushaho kuba cyiza. The bigger the lie, the better. Because people won't even think that something so big can be a lie. ngo kuko abantu batekereza ngo ubu se ni gute ikintu kinini cyaba ari ikinyoma, nta kuntu ngo abantu babitekereza. And ubwo ashatse kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo tuzajya mu ijuru, ngo dufite cyo tugomba gukora imirimo y'Imana, ngo ibyo bintu byavuzwe kenshi cyane ngo ari ibinyoma, ngo bigeraho abantu babifata nk'ukuri. I think that fake news have been with us for thousands of years. Just think of the Bible. arangije avuga ngo ntekerezo yuko amakuru apfuye yabanye natwe ibihe byinshi cyane, ngo mbese urugero utekereza nka Bibiliya yise iki amakuru apfuye. Hano baravuga ngo he just called the Bible fake news, ngo arifashe yita Bibiliya amakuru apfuye, ngo none umenye impamvu abantu batekereza yuko ari Anti-Kristo yujuje byose. Uno wifata. But there is a concern. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. aravuga ngo bishoboka ko ari twebwe ibyiruka rya nyuma ry'abantu bazabaho, ngo nta bandi ubwo bazongera kubaho, nta yindi generation izongera kubaho. Because in the coming generations we will learn how to engineer bodies and brains and minds. ngo kuko generation izakurikira uzasanga twarize uburyo bakoramo imibiri, ubwonko n'ibitekerezo. Now how exactly will the future masters of the planet look like? ngo none ubwo nute ahazaza abagenga baho bazaba bameze, bazaba basabate. This will be decided by the people who own the data. ngo ibi bintu bizajya byanzurwa n'abantu bafite amakuru, data, amakuru nayahe. Now why is data so important? ngo kubera icyo ayo makuru ari ingenzi, ni ya makuru nyine baba baragiye bakusanyije, yandi biometric data, yandi ayo hanze n'ay'imbere mu mubiri wawe. ngo kubera icyo makuru ari ingenzi. It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. aravuga ngo ni ingenzi kuko twamaze kugera ahantu aho tutabasha guhakinga computer gusa, ngo ahubwo n'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi binyabuzima. Now what do you need in order to hack a human being? ese ukeneye iki kugira ngo hakinge ikiremwa muntu? You need two things. ukeneye ibintu bibiri. You need a lot of computing power, ubushobozi bukomeye bujyanye n'ibya computer, and you need a lot of data, especially biometric data. ndetse ukeneye n'amakuru menshi cyane, by'umwihariko cyangwa se cyane biometric data, ni ya makuru navuze. But control of data might enable human elites to do something even more radical. ngo ariko kugenzura ayo makuru ngo bishobora kwemerera intore z'isi, bamwe nita intore z'isi, human elite, abo mbita intore z'isi, babandi bigize ba nyir'ubwenge, ngo bishobora kubemerera ngo gukora ikintu kiruhijeho noneho kuba neza cyane, Than just build digital dictatorships. birenze kuba wakubaka igitugu cya digitale, cy'ikoranabuhanga. ubwo igitugu yewe By hacking organisms, binyure mu kuhakinga ibiremwa, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. ngizi ntore ngo uzabasha kwakira ubutware cyangwa se ububasha cyangwa se imbaraga zo kubasha gusubira kurema ahazaza hubwaho, re-engineer, gusubira kurema ahazaza h'ubuzima hubwaho. ngo ni ukuvuga ngo babasha gushyiraho ubundi buzima. yewe Because once you can hack something, you can usually also engineer it. ngo kuko iyo bashije guhakinga ikintu nanone wabasha no kugikora. All of life for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, ngo ubuzima bwose bwabayeho imyaka miliyari 4, kuva kuri za dinozoro, amibe, amoebas, inyanya n'ibiremwa muntu, humans. all of life was subject to the laws of natural selection, ngo ibyo byose byarashyizwe ku mategeko y'itoranya kamere, natural and to the selection, laws of organic biochemistry. ndetse no ku mategeko ya biochemistry, shimi yiga ku binyabuzima.
But this is now about to change. ibi biri hafi guhinduka. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. avuga ngo siyansi irasimbuza imyihindurize ishingiye ku gutoranya kamere. ubwo ni ukuvuga ngo uko ibintu byari bisanzwe nk'uko avuga ngo umuntu yarahindutse ava muri homo sapiens inguge agera ubukwa bikwino gucyo ngo ibyo bintu ukuntu bigenda bikurikirana mu buryo kamere ngo siyansi igiye kubisimbuza none iyi myihindurize ijyanye n'ubwenge bwateguwe intelligent design. hano bahita bandikaho ngo iki nako ngomba kujya nusobanura bavuga ngo asubiye gutuka Imana nanone ngo ubundi ahangaha yeruye ari harahangana anatuka Imana anatuka Imana no kuvuga ngo ari harashaka guhindura ibintu uko byahoze babizanamo ibyo bikoreye intelligent design nibyo avuga. Not the intelligent design of some God above the clouds. ngo atari bwa bwenge buteguwe n'Imana hejuru y'ibicu yewe we Imana rurema intelligent design ahubwo ngo ubwenge bwacu twiteguriye twe. And the intelligent design of our clouds. ngo ubwenge buteguwe na za clouds zacu ibicu byacu IBM cloud, the Microsoft cloud. ngo nk'ubu nka za IBM clouds na za Microsoft clouds ibyo ni bya technology. These are the new driving forces of evolution. ngibi nibyo mbaraga nshyashya zigiye kugira iki zigiye gushiraho iyo myihindurize yewe we bavuga Microsoft nkibuka ibintu. And at the same time science may enable life. ngo kandi nanone muri uwo mwanya ngo siyansi ishobora kwemerera ubuzima after being confined for 4 billion years ngo nyuma yo gufatwa mu gihe cy'imyaka mamiri to the limited realm of organic compounds. bushyirwa ku cyiciro kimwe cyo kuba ari ubunyabuzima organic compounds. Science may enable life to break out into the inorganic realm. ngo ahubwo siyansi ishobora no kubyemera kwa byamena bikava mu buryo bw'ibinyabuzima bikajya no mu buryo butari ubw'ibinyabuzima ngo kandi ubwo bigakomeza kubaho. ese iki kintu muracyumvisha nk'uko ndi kucyumva ni ukuvuga gashatse kuvuga ngo bashobora gufata icyari ikinyabuzima bakakigira ikitari ikinyabuzima kandi kigakomeza kikabaho. bibawotse ibi bintu ni biki ikintu cyari organic kikaba inorganic kikinjira kandi ngo kigakomeza ari ikinyabuzima. Humans are now hackable animals. asubira kuvuga ngo abantu nanone ni inyamaswa zahakingwa niyo abasha kwinjiramo. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will. aravuga ibi bintu by'ibitekerezo byo kwiyumva yuko ikiremwa muntu kifitiye ubugingo umwuka ngo hanyuma afite ukwishyira ukizana mu gutekereza mu bitekerezo byabo ngo barigenga anaduha umudendezo wo gutekereza ngo wo bafite. Nobody knows what's happening inside me, so whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. ngo hanyuma kwibwira ngo yego ngo nta wabasha kumenya ibyo ntekerezamwe imbere ngo ndahita muko nshaka ngo kuko nta muntu uzibiri kuba muri ngewe mwimbere ngo wenda nko mu matora uratora ibyo ushaka wenda nko mu supermarkets ngo uragura ibyo ushaka ngibyo byarangiye. That's over. ibyo byarangiye ibyo kwigenga byarangiye. hano ruhande bandikaho ngo iki ava ngo ngiki ngo that's over ngo byarangiye ngibi kubwira yuko bamaze kugira none icyo bisabwa cyose kugira ngo batume ikiremwa muntu kibura ubugingo bwacyo. ubugingo niki ni humanity cyangwa se ubumuntu ngari ibingi ari harabivuga ashyize amanga. Free will, that's over. That's over. byarangiye uyu munsi technology to hack human beings on a massive scale. Yeah, I mean everything is being digitalized. ngo ubu dufite technology yabasha guhakinga ikiremwa muntu ku kigero kinini cyane ngo none ureba byose ubiro birashyirwa muri digital. Everything is being monitored in this time of crisis. buri kimwe bukiragenzurwa muri bihe none by'ibibazo crisis by'amage. You have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. ngo aho muri ibyo bihe by'ibibazo umuntu akwiye guhanga iki amaso siyanse akabari yakurikira ngo ubundi bijya bivugwa ngo ntukemere ikintu cy'ikibazo cyabayo ngo kigenda gutyo utakibyaje umusaruro. Because a crisis is an opportunity to also do good reforms that in normal times people will never agree to. ngo kuko icyo kibazo cyabayeho ni ikintu cyiza ngo cyo gushyiraho ivugurura ngo ryo mu bihe bisanzwe abantu batabasha kwemeranwaho
batabasha kwemera. But in a crisis, you see, we have no chance. Ngariko mu bihe by'ibibazo urabona ntabwo nose nta yandi mahirwe mfite, nta yandi mahitamo. So let's do it. Bahita berekana ibiki? Murabibonye hariya inshinge inkingo ugahita ubyemera. People could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over. Ngo imyaka 100 umuntu ashobora gusubiza amaso nyuma akareba agazasanga icyorezo cya coronavirus cyari ikintu cyabayeho kugira ngo ubugenzuzi bubashe kwiyegurira abantu, ubwo cyamaze gushyirwa mu bikorwa. Especially surveillance under the skin. Cyane cyane no gukurikirana umuntu inibiri inyuma munsi y'uruhu. Ibyo nabyo bakabigeraho. Harahirya amagambo banditseho mu kuyabona. Ngumvishe neza ibyo wumvishe. Ngo subiza inyuma niba ushaka kubyumva nanone ngimbere mu maso hawe ubugenzo mwabyumvishe. Which I think is maybe the most important development of the 21st century. Ngibyo ntekereza aricyo kintu cy'ingenzi cy'iterambere twagezeho mu kinyejana cya 21 is this ability to hack human beings. Ngo dore n'ubushobozi bwo kubasha guhakinga ikiremwa muntu. To go under the skin, collect biometric data. Kubasha kwinjira mu ruhu ugakusanya amakuru biometric data. Analyze it and understand people better than they understand themselves. This ukayasesengura ukabasha gusobanukirwa ikiremwa muntu kurusha cyo uko kisobanukiwe. I believe is maybe the most important event of the 21st century. Ngo niringe yuko nicyo kintu cy'ingenzi gikomeye cyabayeho mu kinyejana cya 21. In a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. Ngo mu bihe bizacaho umuntu asubije amaso inyuma azibuka COVID nk'ari cyo gihe ibintu byabaye digitale. Urabizi hazaho ibintu bya cashless, kudahererekanya amafaranga, kutagira iki, ibyo bintu byabiri kujya mu buryo bwa digitale. And if this was the moment when everything became monitored. Ngo kandi nanone iki ni cyagihe aho buri kimwe cyose none cyariho kigenzurwa, monitored. That we agreed to be surveyed all the time. Ko tweme kuba twakurikiranwa ibihe byose, twagenzurwa ibihe byose. Not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Ngo none ikiruta byose none iki nicyo cyagihe ubugenzuzi cyase gukurikirana umuntu byagiye bikarenga inyuma y'uruhu ahubwo bikinjira no n'imbere y'uruhu. Because really we haven't seen anything yet. Ngo kuko mukuri ahubwo se nta kintu twe twabona. I think the big process that's happening right now in the world is hacking human beings. Uko ntekereza urugendo ruriho ubu ngubu rukomeye ni urugendo rwo guhakinga ikiremwa muntu. To hack humans. Ubushobozi bwo guhakinga ikiremwa muntu. To understand deeply what's happening within you. What makes you go. Gusobanukirwa neza cyane ikiri kuba weho mw'imbere. Tukamenya n'iki gituma ugenda nk'igihe ufashe umwanzuro nk'igihe ugiye kugenda. Bakamenya n'iki giguteye kugenda. What makes you go. For that, the most important data is not what you read and who you meet and what you buy. It's what's happening inside your body. Ngo kubw'ibyo rero amakuru y'ingenzi tuba dushaka ntabwo ari yaya ngo uwo wahuye nawe icyo waguze, reka ikiri kuba mw'imbere mu mubiri wawe icyo nicyo dushaka. So we had these two big revolutions, the computer science revolution or the infotech revolution and the revolution in the biological sciences. Aravuga ngo dufite amahindura amatwara abiri makuru, ngo ihindura amatwara rya computer cyangwa se ihindura amatwara ry'amakuru ya technology, infotech revolution, ngo hanyuma n'ihindura amatwara ry'ibinyabuzima, biological science cyo muri science. And they are still separate. Ngo ubu kugeza ubu biratandukanye ni ibintu bitandukanye. But they are about to merge. Ariko biri hafi guhuzwa. Ewe kimwe kikinjira mu bindi. Ubundi iki kintu utacyumvishe. Computer yatangiye abazi ibintu imva n'imvano ya computer kugira ngo ibeho. Habayeho yatangira ikintu iyo bita abacus. Ibintu by'amasaro biba biri ku tuntu tumeze nk'imigozi. Ibyo nibyo bakoreshaga babara. Bava kuri icyo kigero bagera kuri za calculatrice. Bava kuri icyo kigero cya calculatrice bagera ku computer runini rwabaga rwuzuye nk'icyumba. Urwo nguwo bageze aho ngaho batangira guhangana n'uburyo barugeza ku kigero gitoya, size ari akantu gato ariko kabasha gukora ibintu byinshi mu gahe gato ndetse neza. Ibyo bahangana nabyo kugeza ubwo baje ku laptop,
kugeza ubwo bageze ku matelefone, smartphones n'ibindi, kugeza ubwo bageze hehe nta wahita hamenya. Microchips, utwo kakanuza gato akangana n'uruheke rw'umuceri. Ubwo none tukajya kubiremwa muntu biology nayo ukuntu yagiye itera imbere. Murabizi ubuvuzi uburyo bwagiye butera imbere, hakabaho ko babasha gufata ikiremwa muntu bakagisimbura ingingo n'ibice by'imbere bakabisimbura, ngo bagakorera nk'umutima, bakagukorera nk'ibihaha gutyo, cyangwa se bagakorera n'insimbura ngingo zo kuguru, ibintu nk'ibyo. Amaboko yacitse bakagushyiraho gutyo. Nuko byagiye bigira. Cyangwa se urabizi bakaba banafata inkoko, bagakora inkoko yituraga none, bumwe baturaga none, ejo cyangwa se ejo bundi ikaba yakuze yashaje, yageze igihe cyo kuribwa. Iryo ni hindura amatwara, revolution muri biological revolution. Sasa ngubu ibyo byari ibintu bigiye bitandukanye, ngo bari hafi kubihuza bikora iki? Cyber humans niko bizahita biba, cyangwa se human transformations, guhindura umuntu akaba ikindi kintu. Bari hafi gufata akantu k'agakompiyuta gatoya cyane bagashyira mu mubiri mw'imbere. Ubwo tayari wese ugira uki, bahise bahuza za revolutions ebyiri, zahindura amatwara ebyiri zihite ziba kimwe. Nibyo ari gusobanura. They are merging around, I would say, the biometric sensor. It's the thing, it's the gadget, it's the technology that converts biological data into digital data that can be analyzed by computers. Ngibyo bizabiri ikintu gituma cyabasha guhindura icyo kintu kizashirwa mu nk'urugero nko mu muntu, kibe cyabasha kuguhindura amakuru ya biometric data, ya makuru ajyanye nuko wiyumva, urukumva unaniwe, urukumva wishimye, uruhari ibintu gutekereza ko wapanga se none bwaburi kugambana, yewe we nabyo akaba babibonye. Ibyo byose ngo gahite kayafata kayahindure, kayashyire mu bintu by'imibare, imibare yabasha gusesengurwa na computer, nuko maze bahita babigira babibona, ku buryo ushobora kuba wibereye nk'iyo kure, ugasanga muri machine bariho barimprima ibyo uri gutekereza ku mpapuro. Nka kumwe bafata machine bakayicomeka kuri printer ikimprima ibintu biri muri machine, nawe nuko bakajya bimprima ibiri mu bwonko bwawe, nuko bimeze bafashe mwabyumviye. And having the ability to really monitor people under the skin, this is the biggest game changer of all. Ngo no kugira bene ubwo bushobozi bwo kubasha kwinjira mu muntu mu ruhu, ukabasha kumuhakinga inyuma mu biri kubera mu imbere ye. Ngicyo nicyo kintu kinini gikomeye mu mukino, gihindura umukino. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Ngo bundi uko byahoze, ngo gukurikirana umuntu byari bya bintu umuntu areba iby'inyuma gusa, ngari kubuho kwinjira mu ruhu bahinjiye. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. Guverinoma ntago agishaka kumenya aho twagiye cyangwa twahuye n'abandi, ngo ahubwo ikiri hejuru ya byose bashaka kumenya ibiri kuberamo imbere mu ruhu rwacu. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Ngo bakamenya mbese ubushyuhe bw'umubiri wacu bumeze bute, umuvuduko w'amaraso, blood pressure umeze ute, ikigero cy'ubuvuzi bwacu, ubuzima bwacu buhagaze gute, ibyo bakabimenya, medical condition. Now humans are developing even bigger powers. Aravuga ngo ikiremwa muntu kiro kirabasha guteza imbere cyase gukora ikintu kinini, imbaraga zikomeye nini than ever before. We are really acquiring divine powers. Ngo butiro turakira imbaraga zijyanye n'ubumana, yewe we divine powers of creation and destruction. Imbaraga z'ubumana zo kurema no kurimbura, kwica no gukiza. We are really upgrading humans into gods. Ngo kuko butiriho turafata ikiremwa muntu tukakizamura, upgrade ngira ngo nabivuzeho mbere, kuki upgrading tukakigeza ku kigero cy'Imana, nuko biriho bafata abantu ngo bakabakuza bakabagira nk'Imana. Navuze upgrade, kumwe ukina game level ya mbere wari umuntu usimbuka buke, level ya kabiri ukaba wongera ubushobozi bwo gusimbuka ukaba warenga inzu, none ngo ikiremwa muntu bari kucyongera ubushobozi, ngo bakoze ikintu kizabongera kiri kongera ubushobozi kubarenza kuba umuntu uko bari, ahubwo none bakaba Imana. Ngibi ni upgrading human into gods, niko abivuze hano baravuga ngo acquiring divine powers, ngo kwakira imbaraga z'ubumana. Yewe we ngo yizera nawe mu mbaraga z'ubumana, gufata ibiremwa muntu bakabihinduramo Imana. Uburetse hariho ibindi, there is more, upgrading humans into gods. Acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Ngaho noneho kizajya gifite ubushobozi bwo kubasha kongera gukora ubuzima, re-engineer life, gukora ubuzima, kubaka ubuzima. All
this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. aravuga ngo ibi bikuru ngo nk'ibi bikuru biba biriho byo kuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, ngo Yesu yarapfuye arazuka ava mu bapfuye, ngo ibyo ni amakuru ya fake, ni amakuru ataruye kuri. Mwumvishe yewe ariko niyo mpamvu navuze ngo ni Anti-Kristo cyangwa se integuza ye. Ahanga baravuga ngo amakuru ya fake, ikigaragara niba Bibiliya ari ya fake, ngo bivuze ngo n'amakuru ayirimo agomba kuba na yaraya fake. Ngo sinigeze mbona mu buzima umuntu utinyuka gucya akavuga ashize amanga akarwanya Kristo cyangwa se Imana, akabigwanya Imana. Niyo mpamvu ninababwe ngo uyu ni atariwe Anti-Kristo, amazina y'uvunowa harari. In recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions. Aravuga ngo twigeze tubonaho abanyapolitike ngo usanga batinyuka bagahakana icyizere abantu baba barizereye nko mu kigo runaka, like university, nk'ibigo runaka nka za university, like respectable media outlets, cyangwa se nk'ikinyamakuru usanga kizewe. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite, this cyangwa se abantu bakabwira abantu yuko ngo siyanse ngo ni akantu gatoya kaza ntore bita elite, izi ntore z'isi, disconnected from the real people, ngo itandukanye n'abantu banyabo bukuri, abantu babahungubwa ibintu bya siyanse gucyo. We shouldn't believe them, and you had all these conspiracy theories. Ngo abantu ntabwo tugomba kubizera. Ngo none dufite bene izi conspiracy theories nazivuze that climate change is just a hoax, it's not real. Ngo nkizivuga ngo ihinduka ry'ibihe ni ikintu kitabiho, ikintu kitari cyanyacyo, and that the earth is actually flat. Ngo zikavuga ngo isi irarambuye ntabwo ari umubumbe, that vaccinations are bad for you, and ngo cyangwa se ngo inkingo nimbi ku buzima bwawe, icyo nacyo kivuzemo. But I don't think it's too late. Ngo bigakwirakwira, ngo ariko icyo ntekereza ntago amazi yarenga inkombe nibwo ari wakererwa. Especially in an emergency, people can change their views very fast. Ngo cyane cyane none yo bibaye ibintu byihutirwa, iyo habaye ikintu cyihutirwa, emergency cyangwa se ikibazo umuntu agomba gutebukira kubonera igisubizo, ngo abantu bashobora gutebuka guhindura ibyo bibwiraga vuba, and they can discover hidden reservoirs of trust. Nuko maze bagahita bavumbura ububiko bw'icyizere bwari buhishwe. Look, in this crisis, who do people trust? They trust scientists. Ngo mubureba nko muri bibazo byabayeho, ngo nibazo bya COVID, ngo se abantu bizeye nde? Bizeye siyanse above everything else. Bakayirutisha ibindi byose. In Israel, they closed down the synagogues. Ngo mu bihugu byose, ngo nko muri Israel bafunze amasinagogi iwabo, muri Israel iwabo ngo bafunze amasinagogi. In Iran, they closed the mosques. Iran bafunze imisigiti. Are telling people don't come to church. Ngo amatorero hirya ku isi hose bakabwira abantu ngo mwe kuza mu nsengero. Pope is doing all these ceremonies on Zoom or YouTube. Ngo nyir'ubutungane papa ngari yarakora bene iyi mihango ngo kuri Zoom no ku YouTube. Why do they do all this? Because the scientists recommended it. Even ngo kubera iki bakora ibi? Ngo kubera ko siyanse ni ibisaba n'ibyo ibaha ibagiramo inama. Religious leaders have trust in the scientists. Ngo yewe none n'abayobozi b'amadini bamaze kwizera siyanse, kubera babwira gufunga insengero se bagahita bafunga, mugende kunuza mu nkingo ibyo bagahita bamaze kwizera siyanse. We need some kind of global loyalty and global identity. Ngo dukeneye ikintu gisa nko kuganduka ku rwego rw'isi, umwirondoro ku rwego rw'isi, ibyo nibyo bakeneye. Earth will be populated or even dominated by entities that are not organic. Ngo none isi izaturwa, ngo ndetse none ishobora no kuba izaba yiganjemo ibintu bitari abantu cyangwa se bitari ibinyabuzima, that they don't breathe, they don't have emotions, ibintu bidahumeka, ibintu bitagira amarangamutima. Like the potential of AI is much bigger than any historical revolution. Wenda ngo nk'ubushobozi bwa AI, artificial intelligence cyangwa se bwa bwenge bw'ibikorano, ngo birenze, that they don't breathe, they don't have emotions. Like the potential of AI is much bigger than any historical revolution. Ngo ibyo ngibyo ubushobozi bwa AI cyangwa se bwa artificial intelligence, ubwenge bw'ibikorano, ngo bwo ngubwo bufite ubushobozi kurusha ihinduramatwara ry'aba ryarigeze kuba mu mateka. Hano hirya banditseho ngo ijambo ry'ingenzi ngo guturwa cyangwa se kuba wiganjemo, ngo ntabwo ari ibinyabuzima, ngo bidahumeka, bidafite amarangamutima,
ibyo ntibyande cyangwa se ni ibiki niko yibaza. Robots, AI, it's ni ibirobo cyangwa se ibintu bifite ubwenge bw'ibikorano n'ibindi utamenya. Nuko It's really a biological revolution. iyo nihinduye amatwara mu bwoko bw'ibinyabuzima, biological. Then the big political and economic question of the 21st century ngo noneho ikibazo kinini kijyanye na politiki ndetse n'ubukungu ngo kizaba will be, what do we need humans for? Or at ese ikiremwa muntu tugikeneye ngo gikora iki, least, what do we need so many humans for? cyangwa se ngo byibuze ngo dukeneye ibiremwa muntu byinshi by'iki. Yewe we, You have an answer in the book? ese mu gitabo mfitemo igisubizo, mu gitabo mfitemo igisubizo, niko muba mubajije. At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Avuga ngo ubu ngubu ngo uko tubona ikiruta ibindi dufite ngo nuko dufite ukuntu twabagumisha bishimye twifashishije iki, ibiyobyabwenge na za computer games, imikino yo kuri computer. Ye ngo nibyo bazaje bakoresha babanezeza bakaguma banejeje. World government, they see it as the beginning. For the evolutionists, they see this as the beginning of a new age. Ngo kuri leta y'imwe y'isi ibi babibona nk'intangiro, kubazana impindura amatwara ni nabo babibona nk'intangiro y'ibihe bishya, beginning of a new age. For those in this world who desire financial benefit, ngo hanyuma bene abo bari muri iyi si bifuza, bifitiye inyota cyangwa se bifitiye ibyifuzo byo kugera ku nyungu z'amafaranga, financial benefits, they see this as the beginning. But bavuga yuko ngo iyi niyo ntangiro. transhumanism, as we read here from Revelation 13, ngo ariko nihindura muntu, transhumanism, guhindura ikiremwa muntu, ngo nk'uko tubibona hano mu byahishuwe ibice 13. we are going to see that transhumanism is actually the mark for us, the church, to denote the end. ngo kuko turabona yuko gutangira guhinduka kw'ikiremwa muntu, ngira ngo muramwumva ko ari umwigisha uriho yigisha, ngo icyo kizatubera ikimenyetso nk'itorero kumenya ko iherezo ryaje. As soon as we see it, we Tukibona. go, come Lord Jesus. We look up, we Nukubwira Yesu ngwino, say we're coming to the end. turebe mu ijuru tuvuge ngo turi kugera ku herezo. Let's labor for one last hour, Reka tujye kubise mu isaha imwe ya nyuma because it's all over. kuko byose byarangiye. But the world out there, dore uruntu bari political, kumutera. social, military, economic, Ngo ariko isi iri hanze hariya yo, yaba ibya politiki, yaba iby'imibereho, yaba igisirikari, yaba n'ubukungu, they all think they are about to embark on their greatest hour. ngo bo bibwira yuko bagiye gutangira ahubwo ikintu gikomeye. What a shock they are in for. Mbega ukuntu bazatungurwa, what a shock, bizabamerera nabi cyane. Nuko igenze irarangiye. Yari Imana yakiza mwene so muri Kristo Yesu, nkomeza kubabwira ngo mu amahoro yandi atatangwa nk'uko abisi batanga ava ku mwami wacu Yesu Kristo. Tuzasubire nawe ubutaha. Bye.